Olweggulo atendereza abategeka olukungaana olwa NAM ne G77 tilwali lulungi ddala so nga n'okutikira kw'abayizi abasetendekero wa Makerere kuyingidde olunaku olwokusatu. Ago n'amalala mangi gekuleetedde olunaku olwaleero nzikiriza nkubuuzeeko Sibyotyano omulungi ali ku Channel 44 webale kubanga otulindiridde okutuusaako amawulire gaffe mu lulimi Oluganda. Ennaku z'omwezi ziri lumu omwezi ogwokubiri oba guyite ogwa Mukutulansanja mwaka gwa 2024. Nze omuzaana wa Kabaka Erius Namugambe okugakutuusaako. Amawulire gaffe nga tandise n'omukulembeze w'eggwanga Yoweri Kaguta Museveni atendereza abategeka olukungaana olwa NAM ne G77 okuli Ssaabaminisita w'eggwanga lino omubaka Nakyobe ko n'abalala olw'omulimu omunene gwe baakola olw'okulaba nga olukungaana olwo lutegekebwa bulungi. Now, regarding my views on the work of NAM and the group of 77 and China, I gave a summary in the conference center there. I can see 4 points. Number one, working for peace in the world. That should be number one. We should work with all partners, this huge group of 6.6 billion people, to push for peace and try to isolate those who promote war, South-to-South investments. In the conference center, I showed you the pictures of the Chinese investments here. I showed you the ones of Indonesians. I didn't get time to show you the ones of the Indians, the ones of the Arabs. You are talking of MTN, which was from South Africa, which has solved so many problems here. You have investments from Kenya. You get a bank like Equity Bank. This is a bank from Kenya. It is here. So that potential of South-to-South investments to produce goods and services using the raw materials of this huge group of countries. That's number two. But number three, you remember what I said in the conference center? Once you have produced the goods and the services, who buys them? Who buys them? The market, trading arrangements. That's number three now. Peace, South-South investments, and trade. A good conference, but make a good contribution to the content of the work of NAM and the group of 77 by taking advantage of things which are already happening on the ground. Ebyo nabyo omukulembeze w'eggwanga byagambye atebwa ababaka ababadde bagenze okulambula enguudo mu kibuga Kampala baggiddwako emmotoka ng'omulimu tegunnaggwa bangi ku bo ne baddirayo mu zitukutuku saako ne taxi. Ababaka ba Parliament bennyamidde olw'enguudo embi eziri mu kibuga Kampala ze bagamba nti ziremesezza bannakampala okukola emirimu gyabwe n'okweyagalira mu kibuga Kampala. Bino byogeddwa akulira oludda oluwabula gavumenti mu Parliament Honorable Joel Ssenyonyi wakulembeddemu ababaka ba Parliament okulambula enguudo z'omu kibuga Kampala. Ono agamba nti ebiseera bingi babadde bavunaanwa nti babeera mu byabufuzi naye enguudo mu kibuga Kampala zeetaaga kuyambibwa nnyo kubanga zo business z'abantu ziri mu kwonooneka. Abo just bali mu politics kakati namwe mwerabiddeko ono politics kweri business z'abantu zonna zaggalawo waliwe tubadde nateete bawulidde nti tugenda kubeerawo olunaku lwaleero era n'emmotoka mbisanzeewo naye kati wali mulimu kugenda maaso kubanga bategedde ng'abakulembeze tugenda kuyitamu kati bataddewo ebimmotoka okuwuddiisa ne wano we tuli e Kosovo ekimmotoka weekiri wali naye tewali mirimu gye bakola bagezaako okuwuddiisa kati subire nti kino kijja bateeka ku pressure bakole ku nsonga zino lwaki balinda abantu ne beekyawa ne bava mu mbeera ne beekalakaasa lwaki kati tuzze wano nga tugamba twagala enguudo zino zikolebweko kyekituleese statement tuli mukola ng'abakulembeze. Ono yeegatiddwako ababaka ba Parliament ab'enjawulo okusaba gavumenti okubadduukirira ku nguudo z'omu kibuga Kampala
okulaba nti zikolebwa era nga ziri ku mutindo ogusaana ekibuga ekikulu eky'eggwanga. Bano balina famire, balina amaduuka mugalaba we bayita buli lunaku kugamba bannansi ne kibeera ng'omusango okubeera munnayuganda. N'olwekyo kinsanyusiza nnyo mpulidde mbu ne Museveni agenda kulambula. Twagala gyalambuleko nga naffe bwe tulambudde. Alabe emyala gino, alabe abawa omusolo we basula we bayita. Kubanga ne mu bajeti ya Uganda mulimu ssente ezigenda ne zikola amakubo e Congo. Yensonga lwaki ne bannansi twagala okubagamba nti tuwabisa omusajja ono mulabe ti gavumenti eno yeetaaga okutuusa. Ekitonde nnyo liku pasente nga ya 75%. Baalukulookinga bizinesi z'abantu bakyasobola kukola okutunuulira oluguudo lwe baali balina okwapukuleedinga luno oluyite Kosoko ne lukwerugala naye lwenyini kontrakita ssente yali andye teyasobola kubafukuleedinga era otunuulira emmotoka gye zitambulamu zitambulira ddala mu Kasonga ddala obudde obw'okumakya n'Olweggulo. Kale twagala okuteeka gavumenti ku nninga n'okubategeeza nti enguudo zaffe zirina okukolebwa kubanga ky'ekyobugagga eky'eggwanga ekisinga okuzimba eggwanga. Nguudo olwo luyisibwako ebyobuguzi bingi ebyamaguzi bingi okuva e Kasese okuva e Fort Portal okuva e Mbarara okuva kugamba nga wona agamba e Kasese naye n'olaba nti ebizimbe by'abantu byonna bikalu bikalidde olw'okubeera nti baagala okusiiga ekifaananyi kibi eriffe abaka ba paalamenti bwe bawulidde mbu tujja ekiro ne bajja n'ettaka maramu ne bamuyiwa okubika ekifaananyi kiye ekikyamu ekibaddewo naye ng'enguudo ebbiri olumu lubadde lufudde ng'emmotoka ziyita ludda lulala. So ntegeeza abantu baffe tetwagala tetugenda bawana bbanga naye twagala oluguudo lukolebwe kati era mu kiseera kino. Ebulamu abantu bakola enguudo balitukola nga bazikola mu bwangu ddala kubanga abantu baffe basaana okutambulira ku nguudo ennungi. Kampala yesinga okuwa omusolo omungi. Ensonga y'okukola enguudo mu Kampala nsonga nkulu nnyo kubanga ffe tax base ya Uganda twagala enguudo zaffe zikolebwe. Wabula ye Honorable Ssenyonyi asabye wabeerewo ensaasaanya ennungi ku nguudo zino era nga ne ssente zibe nga zijja mu nguudo ezikoleddwa. Ono yeegatiddwako sipiika w'olukiiko lwa Kampala Zahara Luyirika ku nsonga y'emu. Enguudo zino zikolebwe, ssente ziteekebwe mu nguudo zino n'okusingira ddala twagala embalirira ennungi accountability kubanga kimu ogamba nti ssente ziteekebwewo n'ekyokubiri walina okubeerawo accountability. Value eya ssente ezo erina okubeerawo kubanga abamu nga muze mulaba nga tulondoola osanga enguudo ezimu ssente ze bakozesezza nga mpitirivu ate omulimu gwe bakoze ng'olaba tegufaanana ssente. Naye tusaba abantu nti basigale nga bayimiridde obunaffe gye tunaakoma okunaanya accountability gye tugenda okukoma ekituufu. Leero enguudo abakontrakita baba nga bazidduseeko naye baba bazidduseeko kitegeeza tezibadde ziddibwa bubbibwa. Wabula okuddamu bano abakulembeze ku nsonga z'enguudo mu kibuga Kampala na zityawo zirina okukolebwa amyuka ssenkulu w'ekibuga Kampala Yinjinia David Luyimbazi abazzeemu bwa ku nsonga z'enguudo mu kibuga Kampala. Kyanandibwabudde abakulembeze baffe ab'ebyobufuzi bwanga bagenda ku site batusabe batubuulire twagenda kulaba kino twakutegera design ze muzimba specifications ziriwa contract egamba kirungi contract bazina n'okubeera nazo mwakasasulako biki bye mwakasasulira then bafune technical person consultant ku site babawerekere babawabule kiki tukola na kiki tuzimba na kiki tusasulira nibo bagenda bokka nga bwe kugamba oyinza ogenda mu ddwaliro maybe agende nakasero hospital basangewo abalwadde bagenda bana balwadde si bajjanjabe bulungi ono omulwadde bamujjanjabe bubi nga tebategedde bulwadde ki musawo kikyakola na improvement ki mulwadde gyafunye kibageza okukola leero. Brian Senkumba ku lwa Channel 44 Olweggulo. Ababaka mu lukiiko lw'eggwanga olukulu batanduludde ku lubu lw'ebigere ne boolekera okulambula enguudo z'omu kibuga ez'enjawulo kyokka bano babadde bakyali ku mulimu ogwo ate ne bagibwako emmotoka era nga bano balumiriza akalaani wa paalamenti nti abadde emabega w'olukwe luno.
Akulira oludda oluwabula gavumenti Joel Ssennyonyi ssaako n'ababaka ab'ekisiikirize okuva mu minisitule ez'enjawulo bakubiddwa enkikwe babadde babakyaddeko mu kibuga Kampala nga balawuna enguudo ezaweebwayo ensimbi mu kibuga Kampala okutereezebwa. Bano ne baagala bazirambule balabe butya gavumenti bw'esaasaanyiza ng'eyita mu kitongole kya Kampala Capital City Authority. Wabula ne babadde bakyali mu kulambula emmotoka ez'olukiiko lw'eggwanga olukulu ezabaweereddwa okubaleeta ne zibaggyibwako bunnambiro ssaako abakuumi ababadde babakuuma. Bano kibaleetedde okugwamu ensasagge era ne batandika okwebuuza eri mukama waabwe akulira oludda oluwabula gavumenti Joel Ssennyonyi kiki ekigenda mu maaso ekiyimiriza emirimu gyabwe mbagirawo. Ddwako mukama wange leader of opposition ne road mayor tutambudde ga Kampala na Wakiso ne tukize tugane Uganda yonna eri bubi. Wabula okusinziira ku Joel Ssennyonyi ategeezezza nti afunye okuwabula okuyita mu lukomo lw'essimu okuva eri Parliament okuyita mu kalaani nga bamutegeeza emmotoka zino babadde bazeetaaga bunnambiro oba oliawo babadde balina emirimu gye beetaaga okukola. Bano babadde bali mu lambula lwabwe nga bayita mu bitundu eby'Essalama, Nateete, Busega, Ssentema okugguka e Bukoto Ntinda. Iwa Clark nti emmotoka za Parliament balina okuzi withdrawinga nga waliwo directive evuddeyo nti Mwai Museveni agenda kubeera mu kibuga naki wabagenda zikozesa simanyi. Nengamba kale tsoke tume kubeera na kusika muguwa emmotoka era ne bazi withdrawinga itugamba kale ffe tugenda kwefunira taxi zetujja tambuliramu kubanga ababaka bano era nga abakulembeze ne bwe ziba boda ne bwe biba bigere oba ki kasatu kutuukiriza obuvunaanyizibwa obwaffe. So nengamba tuleme kusika muguwa ate tuziremere oba ki wabeerewo akavuyo akateetaagisa. So emmotoka ne bazizaayo ne twefunira taxi era zetuli mu kukozesa okutuukiriza obuvunaanyizibwa buno kubanga ensonga eno eri agenti. Bano babadde bawerekeddwako omuloodi wa Kampala Elias Lukwago ssaako bakansala ne ba LC okuva ku mitendera egy'enjawulo mu divisioni ez'e Kampala omukuli Makindye, Lubaga, Nakawa n'endala. Okusinziira ku mubaka Goretin Namugga n'omubaka Nalima Bethel, bano bakubiddwa enkikwe y'amaanyi nnyo bwe batuuse okubaako bagula ebyokulya ng'ensawo zaabwe zaatwaliddwa. Bano balaze nti kikolwa kibadde kya butiitiizi era ekitooboola ababaka abakyala kubanga babadde balinamu n'ebintu byabwe ebikozesebwa bye babadde beetaaga mbagirawo. Bano ate bwe gutuuse ku abo ababadde babakuuma nga bw'abakyala ne gujja bagira. Wabula bano beesansabase nga batudde ku madaala ga Paalamenti era nga balaga obutali bumativu bwabwe eri sipiika abadde ali mu mitambo gy'olukiiko omwami Thomas Tayebwa era ne banjula ensonga yaabwe. Twavudde wano ku makya ng'ababaka ba Paalamenti tugenze n'owekitiibwa Lop mu field tugenze tulambula nguudo emmotoka za Parliament zebatuwadde ne bagamba emmotoka ne baziyita wiisi zitambule tutaddemu ebbaaga zaffe tebatuwadde na mukisa ng'abaka ba Parliament kujjamu nsawo zaffe. Simanyi simu yange gyeri, simanyi nsawo yange gye bagitadde. Owekitiibwa Right Honourable Speaker tumusaba obwenkanya wano Parliament temuli mu byana na baana baali badde basobola otunyonyola lwaki ensawo zaffe bazitutte. Tetugenda kukkiriza mbeera efaananako bwe tuteekwa okunnyonnyola lwaki emmotoka za Parliament ziwithdrawinga ne batatuwabudde kutunnyonnyola. Njagala ensawo yange, njagala driver abadde avuga oba simanyi abadde nnamba kisaagirabye abadde avuga ku kabini ka Parliament. Njagala bampe ensawo yange ne gye bagitadde. Tutambulidde mu taxi eyo ebbanga lyonna tutambudde mu field naye tusobola kukkiriza kujogebwa bwe tuti. Kusa kutandika kutwala bintu byaffe era kutandika kutwala mmotoka za Parliament. Wabula yo omubaka Lutamaguzi Semakula ssaako ne Ronald Balimwezo nabo boogedde ku nsonga eno era ne balaganga bo oludda oluwabula gavumenti olutyoboleddwa. Agambye emmotoka zikomewo ontegera bulungi nnyo ne security ekomewo ne tusigala nga ababaka nga tetulina security tusigala nga ababaka nga tetulina mmotoka zikuleeta tugezeza kugamba tutambule kubanga abantu tutwata mu wallet zaffe abala wallet nga bazirese mu mmotoka n'emmotoka nga zigenze. Ekyo kya nnaku nnyo era kitukubye enkukwe kwe kulaba nti tufunye tax etulese ne tukomye wano. Twagala okwebaza Lop nti agezezaako nnyo okulaba nti ateekawo embeera laba nti tusobola okutuuka wano security ye n'agiteeka mu tax netusobola okuba nitukola ki tujja. Kaba Parliament tubadde tuli mu field ababadde bavuga emmotoka za Parliament n'abasirikale ne batugamba nti bafunye special instruction okuzzaayo emmotoka za Parliament mu bwangu ababaka babalekaawo n'abasirikale ababadde bawerekerako abaka ba Parliament ne bagamba nti nabo baba withdrawings. Kati leader of opposition n'atugamba tetusobola kuddayo kutambuza bigere nga tetumaliriza mulimu
n'apangisa emmotoka ezo ze mulabye eza takisi ezo ze zibaddewo awo nga tetusobola kutambula. Ne kino is very unfortunate okutandika okutweetinga ababaka ba palamenti ng'obwana obuto. We are members of parliament. Kakati nze ne wakubadde nga emmotoka ezo bazitutte, nze ndi used to such harsh conditions ze tuyitamu. Naye mbadde ku babaka ba palamenti bano abamu badde basobola okubatomera kuba tubadde bangi. Naye kitwewunyisiza nnyo nti ne palamenti esobola okuwithdrawinga emmotoka ze tulina ennyingi. Mu ngeri y'emu Joel Ssennyonyi abadde agenda okulambula ku munnaabwe Ssegirinya Muhammad ali mu ddwaliro ali mu Aga Khan Hospital e Kenya. Ono abaleseewo bunnambiro wabula n'alaga nti kino kikyali kituuzo butuuza era bakyayina okwekenneenya amasomero amalwaliro balyoke balage bannayuganda ensaasaanya ebadde eweebwa ebitongole bya gavumenti. Kulambula amalwaliro nago Uganda balabe nti ebintu bino bitubyogerako byaddala tujalambula amalwaliro tujalambula amasomero n'ebintu ebirala ensonga za service delivery bwe buvunanyizibwa bwange nga leader opposition okuteeka gavumenti ku nninga etteeka ligamba to keep government in check tujalemerako ku nsonga zino. Soundbite ku lwa Channel 44 Olweggulo nze Nixon Mbale wano mu kibuga Kampala. Nsonga z'ababaka babadde bagenze okulambula enguudo mu kibuga tusuubire wanaabaawo ekikolebwa ate ku nguudo ezo. Ate mu kusaba okubeera n'okubaga Miracle Center Cathedral, Musumba Robert Kayanja abeera ayongera okukaatiriza ku nsonga ez'enjawulo ez'amakulu ze tusaanidde okugoberera ng'abakkiriza. Tukutegekedde okwongera okulambulula ku nsonga y'omukyalo Musamaliya Yesu gwe yasaba amazzi. This woman knew more than the Pharisees. When you listen to her discussion with Jesus Christ, this woman was deep, like the well. She talked about worship. She talked about God. She talked about mountains. She talked about the Messiah. She knew more, but she had been reduced to a pot water fetching girl with a pot. I don't know what you've been going through. I don't know what circumstances you are in. Whatever you are holding is what we think you are. But this year, you are leaving that one at the well. For the woman left the pot and she said no more, because she went deep and discussed something. They were discussing with Jesus. Jesus talked about the living water. He said the living water. The woman said, you asked me water? You have living water? You don't even know anything to draw it. And Pastor, by the way, I'm Samaritan. You are Jewish. Why are you asking me for water? Child of God, you are above your tribe. You are above your class. You are above your gender. Jesus said to the woman, I wish you knew the gift of God in you. You are a gift, and God is looking for you. I wish you knew the gift God gave you. You will not be making yourself a pot carrying woman. You not reduce yourself to a chidomora. I wish you know the gift of God in you. You will not be stuck here. You will not allow people to reduce you to nothing. I wish you know that you are one of a kind. Nobody is like you in the whole world. But you have allowed man and religion to reduce you to nothing. But this year, you are dropping it at the well. Jesus said to her, go call your husband. We are talking about fountains. We're talking about pots. Now what does my husband has to do with it? What does the husband has to do with it? I'm the one who came to fetch water. What does my husband do with it? Because the husband thing was the problem for this woman. Her problem was the husband. She had clinged on the husband. 1, 2, 3, 4, 5. Even the one she had was not her husband. She was clinging on that title.
with all her knowledge, with all her revelation, because the woman talks to Jesus. He said, are you greater than Abraham? Are you greater than Jacob, our father? This woman knew history. This woman knew theology. She said, our fathers worshipped on this mountain. When you look at the intellect, when you look at the depth, the knowledge of this woman, she would have been the professor of the University of Samaria. But she was clinging to a husband. So Jesus said, in order for me to take you to another level, whatever you've been holding on to, you have to let go. You've tried something over and over again, over and over again, over and over again. Nothing works. But you're still holding on to it. They tell you, don't quit. Don't you only refuse to quit on something alive, not something dead. The Bible talks about, he said, whatever is born of God, that's what overcomes the world. What you birth is what's going to give, which is overcome the world. Not what you desire, which is part of you. Ebyo omusumba Robert Kayanja abeera ayongera okukaatiriza saako n'okwongera otubuulira mu lugendo lwaffe olw'obulokozi lwe tubeera tutambula ate twongere okulaba bwe tubeera tweyongerayo nga sinaba kusiibula nzikiriza ate nkujjukize ne ku lukuŋŋaana ennaku z'omwezi nga bwe nakutegeezezza leero ziri lumu omwezi guno ogwokubiri oba guyite ogwa Mukutula Nsanja olukuŋŋaana lwe tubadde tukutegeeza bulijjo olugenda kubeerawo kubanga ennaku z'omwezi 7 okutuuka ng'ennaku z'omwezi 9 omwezi guno gwennyini gwe tulimu ennaku nno wasigaddeeyo mbale bubazi n'olwekyo gw'abaddeeyo ayongera okwetegeka ennaku ezo zimyuse oleme kubaako kirala ky'oteekako olukuŋŋaana olwo lwakutandikanga ku ssaawa 3 ez'okumakya mu nnaku ez'essatu okuba nga 7 okutuuka nga 9 ababuulizi b'enjiri okuva mu ggwanga erya Rwanda, Kenyako ne Zimbabwe weebali nnyo okwongera okulambululira ku ngeri gy'osobola okumenya ebisiba sikona okweddiza amatwale oba ekimanyiddwa nga breaking barriers and taking territories omutwe gw'olukuŋŋaana luno bwe guli n'abasumba Robert ne Jessica Kayanja bagenda kubeerawo nnyo okwongera okutwala mu lukuŋŋaana luno nsonyiwa katono n'olwekyo gw'alina ebikusiba mu ngeri emu oba endala tukubirizawo gye obeerewo mu lukuŋŋaana luno. Ekyawandiikibwa kyaffe ekyaleero kiri mu Bagalatiya 9 essuula Bagalatiya essuula ey'omukaaga n'olunyiriri olw'omwenda. Somawo weefumiitirizeewo onoolaba enjawulo mu bulamu bwo. Nze omuzaana wa Kabaka Eriyo Sinamugambe webale kubeera naffe tukulindiridde mu kusaba tovaawo.